Ребята, всем привет! Продолжаем проходить Hogwarts Legacy. И... В прошлой серии мы тут поболтали с этим Себастьяном, да, его? Себастьяном. Нам показали еще одну секретную комнату. Только я не понимаю, что здесь... еще мы же заклинания какие-то новые изучили. Экспеллиармус... нет, экспеллиармус это я... конфинга, что ли? Конфинга вроде изучили. Депульса. Так, а как мне убрать вот этот отсюда? Не знаю. Ладно, наверное, новое это какое-нибудь там заклинание выучим. И уберем. Всем приятного просмотра, и мы погнали. Ну и чё? Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there. But he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please, I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Блин, походу... его сдавать? Ладно. Он сам разберется. О, Дефинда. Блин. А чё? А зали картографии. Это за книгами надо. Но у меня тут заданий нет, значит мне надо... значит мне надо Дефинда изучить, да? У меня нету денег, чтобы купить рецепты. А когда у меня откроется заклинание, это замки-то открывать? Алхамора. Ладно, нам, значит, надо какие-то побочки изучать. I wonder if you might be able to help me with a small, project. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the Ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Leviosa. Spare a moment? Leviosa. I could use your help. Чё надо? You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance.
I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Oh, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskeen Dunkeen. Oh, I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Huh. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Ну, пойдемте. Как раз надо... Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Как раз надо шмоточки найти, чтобы попродавать. Блин, мне испытание Мерлина так-то надо еще проходить, чтобы увеличить мой этот запас, так сказать, куда я могу положить шмотки. Я вот не понимаю, когда меня этому Алахамора, или как он там, обучат. Revelio. Ипопоточники — это волшебные летающие насекомые, производящие патоку, который при употреблении в пищу вызывает меланхолию. Они питаются крапивой и гнездятся в темных и укромных местах. К сожалению, известно, что они заражают улья, оказывая пагубные воздействия на мед внутри них. Давай. Revelio. Лестница. These dry vines are one spark away from becoming kindling. И что надо сделать? Expelliarmus! Confringo! Incendio! Так, подожди, а это что тогда? Непонятно. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare. Seems to thrive in darkness. Ай, Perhaps it doesn't care for light. Lumos.
А тут чего? Incendio! Lumos. Incendio! Lumos. Так, а где у меня... Как называется это заклинание, которое убирает? Ага. Lumos. Incendio! Lumos. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Incendio! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Lumos. Revelio. Ha. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Confringo. Incendio. Lumos. Confringo. Lumos. Confringo. Revelio. Incendio. Lumos. Revelio. Неизвестный предмет. А, у меня же есть там какой-то это... Кол, который показывает это. Так, а где выход-то? Lumos. Выход-то где? Не понял. Или мне обратно там надо идти? Revelio. Lumos. А я просто сюда зашел, чтобы взять вот эти, что ли, все? Я думал, здесь выход будет.
Блин, а можно же было, наверное, телепортнуться? Подожди, давай попробуем. Ну да, можно телепортнуться. Чё я? Обратно-то зачем идти? Leviosa! Мне кажется, что все спят уже. Have you found anything to, prove my bravery? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. Так, что у нас там по следующему заданию? Где задание? Мандрагору. А где я ее возьму, Мандрагору-то это? Купить метлу, у меня денег нету. Это я не знаю, где сокровища найти. А пойдем-ка сходим в эту. Выручай комнату и посмотрим, предметы вот эти разблокируем. О. Так, а где я должен разблокировать предметы? Угу. Так, а где это? Ой. Reparo. Да подожди ты со своими реперио. Зелье, травология, средства для содержания. У меня же там такой стоит. Стол определения. А как им пользоваться-то?
чтобы определить предмет. This will be more useful when I have something to identify. О, и как? У меня есть шмотки, которые надо определить? Вот, допустим. Как мне сделать-то? Ля. Или я еще не могу? Я, наверное, еще не могу, да, определить. Сколько у меня денег? Где мне посмотреть, сколько у меня денег? $613 монет. $613 монет. А метла сколько стоит? Hello there. In the market for potions, are we? What can I do for you today? Ебать, мне 2000 надо. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. Могу зелень невидимости вот это купить, но еще 1200 надо. А, подожди, я же могу так... Ебучий рот. 500. И 1000, 1500. А тут 2000 рецепт. Да пошел ты. I hope to see you again. Farewell for now. Hello, Mr. Pippin. You need help with the delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Revelio. Магазин Поппин был основан в 1753 году и является аптекой Фоксмите, где владелец Перри Пеппин продает широкий ассортимент зелий и ингредиентов. Доставьте 3 зелья невидимости. Подожди, он мне 4 дал зелья. Ебал, это куда там мне идти-то? Ничего себе. Так, у меня есть вот здесь вот телепорт. Дальше у меня уже там ничего нету, я туда не ходил. Надо, может, с какими-то волками там подерусь. Здрасте. Revelio. Ну, замки я еще не умею открывать.
Aren't you the student who ran all those Так, а goblin ты что тут loyalists? Hello, продаешь? Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? А, да у тебя тут нифига и нету. I hope to see you again sometime. Подожди, он же мне дал 4 флакона, мне надо доставить 3. Четыре секунды. А мне бы их только бы не использовать. Revelio. Reparo. Accio. Expelliarmus. Revelio. Protego. Stupefy. Reparo. Incendio. Confringo. 8 legs is simply too many. Неудобно переключаться, конечно. F1, 2, 3, 4, потом еще 1, 2, 3, 4. Слишком много. Accio. Expelliarmus. Incendio. Revelio. Кто там вопит? Тут, кстати, испытание Мерлина же есть. Запустите горящую цель в другого врага с использованием заклинания депульса. А у меня есть депульса? Да, вот есть. Горящую цель? Это как? Reparo. Не то, не то, не то. Accio. This is sad. Really, it is. Levioso. Protego. Are you quite finished? Accio. That was unexpected. No. Incendio. Confringo. Your blood's on Ranrock's hands. Levioso. Accio. А чё она не уходит? Да иди. А, подожди, здесь камешки эти надо, да?
Accio. Revelio. Accio. Revelio. Accio. А, все, 5 их надо. А, вон они еще. Хочу я как попаду. Revelio. Accio. That's that. Settled. Не, ну это легкое. Protego. Блин. У меня эти две кнопки, они уже есть. Так, где клавиатура-то? Так, F1, F2, F3, то всякие, вот. А, 5, 6, 7, 8 у них еще. Первый комплект, ладно, пускай будет F1. Это я протегу. Да, да. Это вот так. Потому что у меня они уже стоят и так. Подожди, а протега это чего? А, это у меня на Q, ну. А там кувырок. Блин, а кувырок-то мне нужен. Как теперь уклоняться? Protego. Ой, извини. Expelliarmus. Incendio. А, уклониться контра. Ну, в принципе, я не особо уклоняюсь, чтобы им так прямо это постоянно-то. Incendio. Revelio. Accio. Expelliarmus. Confringo. Revelio. Tego. Stupefy. Levioso.
Accio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Так, а у меня древняя магия полная. Tego. Stupefy. Accio. Incendio. Confringo. Подожди, я же победил его древней магией. А, он мне показал уже после того, как я это... Ой, испытание Мерлина. А здесь что надо будет? Lumos. О! Сюда их, что ли, надо? Да. Офигеть. Я просто подумал, что так же, как с этим будет работать. С бабочкой-то этой. Revelio. Lumos. Где еще бабочка? Revelio. Где еще-то бабочки эти? Revelio. А, вот они. Lumos. Почему одно? Я уже третье это уже прошел. Чем мне хоть вообще что-нибудь дают или что? Revelio. Местные жители называют его накренившимся из-за странного угла, ну, под которым он стоит, обвитый корнями нависшего дерева. Revelio. О, продать можно будет. Все хуже моего. А это что такое? That Pippin should have been here by now. Revelio.
А, это в доме. А я достану? Достану. Always think that, Pippin. That Pippin should have been here by now. Книга с рецептами зелий. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Repulso. Revelio. Always late, that Pippin. О, а еще испытание Мерлина. Always been keen on Keenbridge. Трактирщик в Кинбридже всегда держит под рукой запас корня имбиря, чтобы отбить тошноту у своих клиентов и тем самым заставить их поглощать хоть немного больше выпивки. О, сука. О, ты кто? $33 копейки. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. That Pippin should have been here by Revelio. now. I console myself knowing that some spell out there have been more unfavorable. Madame Luong, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Вот для чего. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. And what do you have for sale? What are we looking for today? Чё тут бомжос какой-то. This will do just fine. Thank you. Thank you for stopping in. I appreciate it. Так, испытание Мерлина. I know a Merlin trial when I see one. И чё? Revelio. Но я его активировал, и чё надо-то? Надо-то чё? Не понял. О, коровы. Сундук.
Вылезай уже, ну. Revelio. Что это такое? Incendio. Expelliarmus. Confringo. Also. Incendio. Lumos. Revelio. Levioso. Reparo. Accio. А, подожди, тот валун. Так он не двигается. Levioso. Depulso. А. Уйди. Ну. Accio. Merlin himself would be proud. Еще одно испытание пройдено. Да. Revelio. Так, вот. Увеличить вместимость вашего снаряжения. Почему 2 только? Это у меня 4-е уже. Он далеко. Разблокирована новая ячейка. Его. Их всего тут 7? А вот это в замке что-то. Так, а тут есть еще что-нибудь? Я вот не понял то задание Мерлина с этими. Как его? Со статуями, которые я не смог пройти испытание Мерлина.
Хотя, может, у меня еще какого-то заклинания нету. А, кстати, у меня же там было использовать заклинание невидимости. Она мне сказала, типа, попробуй. Мне как раз дал бесплатно, и у меня она закрылась. А мне надо грозовое еще что-то попробовать. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. I delivered the potions to Fatima Luang. Very good. And did she cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? Это что, книга рецептов Фатимы? Oh, I had no idea it was hers. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it to her immediately. О, возвращай мне, чё? What can I do for you today? Так, у меня 1600. Ну, давай, мне нужен A грозовой. wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Так, а из чего сделать этот грозовой-то? Испытать его против врагов. А из чего он делается? Я могу как-нибудь посмотреть, из чего он делается? Плод смоковницы, зловоние мертвецов. Ебать. Да где мне вообще найти-то? Блин, а у меня есть 500? 500 монет. Да, у меня есть 700 монет. Блин, купить один. Ну, он 500 стоит. Ну, очень дорого. У меня денег нету. У меня всего 700. А еще надо метлу покупать. И я не знаю, сколько она стоит. Где купить метлу вообще? Так, подожди. Я сейчас куплю, ладно. Нет, сначала метлу посмотрю. Хотя мне, наверное, и так не хватит на нее. Этим магазином управляет любезный Алби Уикс. Здесь продаются всевозможные волшебные спортивные товары, включая новейшие модели метел. По городу ходят слухи, что Алби работает над рядом усовершенствованных летных характеристик метел. Эй, я тут сначала сундучок какой-то. Пойди-ка, а там чего такое?
don't ever want to fight. Revelio. You might as well walk Lumos. Это где? Revelio. Some people struggle with simple levity. I could probably do this once if I wanted to. Here, watch this. Ой, извините. What? No. Огромное дерево и вот это, камни. А, вот тут что ли? Но она не должна быть далеко. А, вот. Lumos. You'll not cast successfully. Ah, new face. Hello. Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? А, в принципе, недорогие. That item is of the highest quality. Изъяснено, изготовлено очень искусно, что придает ей невероятную устойчивость. Стильный металл с ярким элементом. That item is of the highest quality. У кого случай характер. Блин, там рецепты 500 стоит. Я могу что-нибудь продать? That item is of the highest Давай quality. вот это. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Ну давай, если ты мне метлу улучшишь. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Блядь, а я Once уже you've beaten купил Imelda's метлу. time, be sure to let me know.
Это закрыто, но она меньше. Вот это получше. Но она на одну лучше, в принципе-то. 21 уровень, а у меня какой? У меня начало 20-го. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Так, где магазин этот? Рецептов-то этих. Может, мне хватит You продать и again for купить? delivering those potions to Madame Lowing. Saved me a lot of time and trouble. 800. М, 450 не хватает. I hope to see you again. Не хватает. Блин, я же хотел сам эликсир купить, а не рецепт. Бляха. Ну, сам рецепт. Сам эликсир. На рецепт, понятно, что мне не хватает. How inconvenient travel was before I invented flu powder. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Hey you, Gryffindor. There you are. The cross wands duelist to beat. Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Я не уверен, что обгоню. This is rather fun. Whoa! Ой, не взял. Ah, success! 22 кольца Brilliant. надо.
И чё ты там за 2.20-то летала? Brilliant. This is rather fun. 2.20 я за 1.38 пролетел. И то летать не умею. That's not. You must have cheated. Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Да мне не нужно твое уважение. I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. There you are. The Cross Wands duelist to beat. Arn is back in business. Now that Oh, you're back! With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and is wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. А, он 1000 вообще стоит. Отдель невидимости 500. Охренеть. А, подожди, может я ингредиенты смогу купить? A wise decision. Thank you. Вот этот надо, да? Мурлакомля. I hope to see you again. Бля, плод смоковницы надо. Бля. Плод смоковницы. А где? Он есть там у него? Мне надо изучить новые эти заклинания.
А чтобы мне изучить это заклинание новое, мне надо вот этот вот... We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. А у него нету. Сок маковницы какой-то. Подожди-ка. Где этот? Well, for now. Let me guess. You're after something fresh. А, у него... вот, плод смоковниц. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Там надо сок смоковниц. 8. 450. No one can say I don't keep it. Блин, ну это плод, там же сок нужен. Плод. 1,5 минуты. Ладно. Пока бадьян соберу. Revelio. 50 секунд. Ну ладно, подождем 50 секунд. Понял, мне его также просто выпить надо? Или мне надо выпить его и с кем-то сражаться? Ну там написано, конечно, что это... Использовать против врагов, нескольких врагов. И испытайте его против врагов. Ну ладно. Так, а врагов мне найти врагов. Вон тут какие-то кабанчики. Испытание Мерлина. А, они вот помечаются, эти испытания-то. А это что такое? Магический рецепт какой-то. Будьте осторожны. Reparo. Abandoned long ago, no doubt. I tell you this, Hogwarts is lucky they've got protection charms. I heard something. What's this? You'll have to fight him, Accio. Levioso. Someone get me now!
Accio. Yes. Levioso. Accio. Stupefy. Accio. Tego. I'll spin you around like a pennywig! Levioso. Stupefy. That was... Stupefy. Это просто грозу он подо мной делает. Ну все, пошли это дефендум изучать. I'm glad I don't have to think about В заклинаниях мне нет равных, и пусть как попробует сказать, что это неправда. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Defindo. Wand at the ready. Defindo. Focus. Defindo can be dangerous if you're not paying attention. Very good. It seems you have a grasp on Defindo. I would encourage you once again to practice here in the classroom, for your sake and that of everyone else. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Confringo! Expelliarmus! Incendio! Accio! Reparo! Levioso! Accio! Так, Дефинда я изучил. Это еще одно это атаки. Так, подожди, мне задания нужны. Левиоса. Левиоса. Так, раздобудьте ядовитые тентакулы, используйте ее в деле. Раздобудьте мандрагору и испытайте ее против нескольких врагов одновременно. Ядовитые тентакулы у меня вроде есть. Вот, ядовитая тентакула. А, вот у меня мандрагоры нету этой. Тимофилы и поганки. Ха! Ладно, пойдем на основное задание.
Ну, у меня теперь 4 атакующих заклинания есть. He said it was a creature-induced injury, but I don't think so. Revelio. Hello there. Perhaps you can help me. It's not. Что тебе надо помочь-то? Чё пристал-то? Так, куда мне идти? Felt as though it belonged in a lodge. Как я не отслеживаю задание, если я отслеживаю задание? Oi, can you help Отстань, me? потом. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, well, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt You and... met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes, and then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkin so that he'd tell me how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Сами туда пойдем. Ну ладно. Пойдут точно. The room is called the Map Chamber, by the way, and a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. This looks promising. Что это такое? Вода как будто. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal, as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock
should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the portkey, and of trials you'd created for one who sees traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Да, понятное дело. Ого. Далековато. Но у меня теперь есть метла, я теперь могу летать. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you have done that, come and see me. Галациус. Reparo. I should investigate. А, вон башня. А это что такое? Ладно, фиг с ним.
Опять мне на земле спать. Over here. Подожди, я вот это активирую сначала. Intriguing place, Sanbakar's tower. Lovely view, I don't know. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Quickly now. Слабые враги очень бывают из здоровья, а также более сильно получит значительный урон. А у меня еще не прокачан же это. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Well done. Forever though. Fancy I'll have my own operation worked out one day. People working for me. There must be something here. Ramrock said so. Tell us. There must be something here. Ramrock said so. There must be something here. Ramrock said so. Who's that? Confringo. Revelio. Incendio. Revelio. Так, а у меня же есть вроде очки навыка, да? Одна штука. А что это я изучил? А, понятно, огонь. Ага. Где пульсы вокруг вас создает дополнительный взрыв. Блин, вот это прикольно. Ого, давай. Так, расследуйте присутствие гоблина. Revelio. Подожди, ну вон там же пещера-то. А-а-а-а. Да падай уже. Confringo. Lumos. А, и все что ли?
Revelio. И чего? А. Confringo. Defendo. Spellianus. Incendio. Мне показывает тут. А, подожди, мне вниз показывает надо. Expelliarmus. Revelio. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Обыщи башни и все вокруг. Ищи что-то, что связано с именами. Если найдешь, возможно, мы наконец получим ключик к достойному будущему для всех гоблинов. С именами. I will draw blood. Ты кто нахуй такой-то? Thought you hit me. Pity, not quite. Incendio. I've been fighting since before you were born. When do you think you give up with you? Confringo. Stupid. Defendo. Incendio. Is that the best you can do? Revelio. Нормально, нормально. Looks like we found the entrance. Давай, открывай. Lumos. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. А, вот это заклинание, которое, да, будет? I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Открывать замки, вот это заклинание будет. Изящная фиолетовая шляпа. Так, подожди, там еще что-то есть. Это хуже. На один хуже, но все равно же хуже. Галациус. Левиаса. Revelio. Welcome to Sanvakar's Tower. Новые перчаточки. 880, 136, 146. Ну, такое себе, конечно. Hello, Professor.
Did you say Sanbakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Да я понял. Lumos. Вот и я очкую. Что за испытание? Драться с кем-то или чего? Ну, у меня, в принципе, есть уже хоть какие-то атакующие заклинания. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Revelio. Ладно, я сейчас поменяю на всякий пожарный. Блин, ну в принципе вот это же тоже урон наносит. Отталкивает и урон наносит. Мне в принципе скрытность сейчас не нужна. Сделаю вот так вот. Revelio. А, тут лестница. Impressive. That must have done something. Best have a look around. Revelio.
Вот эти по-любому встанут. More traces of ancient magic. Something must be different. Revelio. Ой, бля, сколько вас. И вы все встанете, да? These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. What have the Keepers planned for me? Revelio. Я надеюсь, ты там не это? Нет, повезло. These look familiar. Что ты сказала? Leviosa. Accio. Leviosa. Accio. Так, а как туда попасть? Was it Accio I used before? Lumos. Что это такое? Confringo. Defender. Акцию? А что такое акцию? А, вот, прийти... А. Вот. That platform looks like it ought to get me where I need to go. Да это понятно. Вот сюда-то как залезть? Тут никак не это. Не притянуться. И почему мне показывают, что вот сюда? А, это ж притянуться надо. Там вон сундук. А, и вот здесь сундук. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Почему внутри дерева? А вон они открыли. О.
More statues. Revelio. Accio. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Vindicado. Incendio. Confringo. Levioso. Depulso. Incendio. Not making this easy on me. Revelio. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? А сейчас найдем, что ты паришься-то. Accio. Подожди, а если тут есть вот проход, зачем мне это нужно? Revelio. Подожди, а как притянуться-то? I presume I'm looking for traces of ancient magic. Вот они тут. Where? Accio. А, подожди-ка. Confringo. Defendo. Expelliarmus. Confringo. Пам. А, блядь, чё я туплю-то? Confringo. Можно раунд What did that поставить? burst of magic change on both sides of the archway? Something must... Seems I ought to explore this archway from both sides. Ну.
I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Но мне по-любому, короче, надо вот эту вот сюда протащить. А чё у меня за красный вокруг экрана теперь? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio. Confringo. Accio. Блядь, а как ее просунуть-то сюда? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Confringo. Блядство-то нахуй. А, вот так вот лучше, кстати. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Блядство нахуй. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Да повернись ты, сраная ты хрень. Ты, блядь, So издеваешься? that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Да чё ты не I проходишь-то? need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Да все же ровно было, ну. Жди, или надо с другой стороны? А если я пройду? Бля, что за дебильное задание? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge.
Может, мне на нее встать надо? Revelio. Accio. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio! Цвет изменился. А, ебать. А это So как? that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. В смысле, а как она разрушилась? Accio! Revelio. Closer. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Бред, блядь. Ну, там, наверное, не так надо было проходить. I'll never get used to these floors. Ай, бля. Revelio. А у меня есть такое столбеней? О, Авада Кедавра. Подожди, или... А, вот, услуги. А, бля. Понятно, так мне щит пробивает.
Я забываю, что он мне щит-то пробивает. На такое себе. Если мне сюда надо, это куда? Угу. Угу. Мне надо туда. В смысле? А это как? Не понял. Now to see what's changed on each side of this archway. А, вот его, походу, можно, да, протащить-то? Things are definitely different on either side of the archway. But how? Here. Closer. Here. What if I stood on one platform and used Accio on the other? That ought to work. Accio. О, нихуя себе. Ебать тут загадки, головоломки. О, спасибо. Мне надо.
Че такое было? 5 штук. Что тут сейчас вообще жопа будет? Ебать, ты кто? Нихуя ты. А ты кто стрельнул? Ебать. What a relief. Думаешь? Revelio. Ну, кстати, я 4 хилки только потратил. Я думал, больше потрачу. Another pensive. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother.
'Tis agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. И чего? Another memory. Now to find a way out of here. More Артефакты crystallized зоны stone. That must be the way back to the map chamber. В принципе, не особо, конечно, такое сложное испытание. С этими головоломками больше тут гадать, как чего. А второй появился. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... That there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context.
For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies, yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Ну, первое испытание мы прошли. Значит, сейчас тут надо будет по учебе, тут еще что-то перед тем, как они дадут второе испытание. Все, выспалась? I should ask Sirona at the Three Broom. I've got spectacular news. The broom upgrade's ready. Ha! Stop by the shop when you can. Обновление для метлы? Окей. I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. А это кто такой? I believe that we may be able to help each other. Закрытая, но она хуже. Это тоже хуже. Ебать, тут задание появилось. Найдите гоблин по имени Локдог. Посетите занятия по изучению тварей. Пусть чего хочет Мун. Глациус, а что такое Глациус? А, Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. Why do students always run when Peevesy wants to have some Вообще 3 заклинания у меня тут есть, которые мне надо будет изучить. Так, вот это вот что? О, нихера себе. Виолетта, если придешь раньше меня, сделай одолжение, возьми нам еще медовухи. Кажется, у кого-то из коридора на 4-м этаже есть другая рама, как раз в местечке в хорошую запас. Lumos. Revelio. Подожди. Какая-то дверь. Lumos.
Revelio. Когда я уже научусь открывать замки-то? Как там он называется? Алхамора. Подожди, а у меня же это ближе, да? Вот эти, что ли, шарики? Ну да. Revelio. Еще надо будет к этому залететь для улучшения этой самой метлы. Как далеко-то? А, вон для чего эти шарики-то нужны. Я думал, это для испытания чего-то. Раз, два, три, четыре, и вон пятый. Понятно. Промазал. А ты можешь просто стоять на них? Brilliant. Так, а где... Глациус, это понятно. Левиоса. Десценда. Депульса. А, требуется депульса. О, Алхамора. Во, вот это вот надо. Так, где этот? Десценда. Соберите козявки тролля. Ебать. Козявки тролля. Как раз сейчас заодно продать те предметы, которые мне не нужны. Да ладно тебе, нефиг стоять. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. Да, нормально вообще. За 1000-то.
Nice doing business with you. Это я пока не буду продавать. You'll be thrilled with that broom, I promise you. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for Broomflight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Во, одно обновление. Так, а мне что надо? Мне надо с этой тут. Off on another adventure, are we? Ну он дольше вроде, да, это ускорение это работает теперь. Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the fastest Gryffindor. Hello, Imelda. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. Does this mean you've changed your mind about me? Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. While they sit around and hope to be the best, I put in hours of practice. No one sets records by wishing for them, and I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? Да, поехали, чё ты? I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. Challenge. Brilliant! Блин. Бляха. Ебучий случай.
Хоть 8 из 20, а уже минута прошла. Made it! Brilliant! 4 кольца еще. Brilliant! Но я успею. А если бы я там не врезался, я бы еще быстрее бы пришел. Made it! Did anyone else see that? You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race and check your time. Another successful flight. I should let Mr. Weeks know. Так, сейчас надо идти заклинание вот это вот так, открывание замков изучать. Потому что этих дверей очень много. Алахамора. Back from your latest flight? I want to hear all the particulars. Good news, Mr. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Eindale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. Thank you. I owe you one. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. It's a joy to have a collaborator like yourself. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news from me soon. Thank you again, truly. Так, Mr. Weeks and I do make a good team. очки талантов. Флипенда оказывает на врага тот же эффект, что и проклятые враги получают повышенный урон. А, у меня флипенда нету. Ну вот это, кстати, можно еще. Радиус ревелю, ну это вообще надо? При использовании древней магии, броска древней магии, хватает и бросает оружие врага. Блин, ну так-то прикольно.
Ну давай вот этот вот изучим. Депульса, Глациус, Левиаса, Дисценда. Так, раз, два, три, четыре. А, это требуется. Вот, 4. I've always said that travel broadens the mind. А, я тебя понял. Ну давай, учи меня открывать замки. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. А я такой We are видел fortunate. Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me?
A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Наконец-то я изучил это заклинание. Alohomora. Так, используй Q, E и AD, чтобы перемещать искры и вращать диски до тех пор, пока не активируются обе соответствующие шестеренки, которые открывают замок. Ебать. Я думал, он сам будет. Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle, after all. Revelio. Напоминание персонала. Домашние эльфы Хогвартса прекрасно справляются с поддержанием чистоты в замке. Мало что может застать их врасплох. Однако на медне рядом с одним из них взорвались волшебные хлопушки, спрятанные за диванной подушкой. Грохот стоял страшно, бедного эльфа окутали клубы сизого дыма, а у тех, кто был поблизости, до самого вечера звенело в ушах. Я полагаю, что это проделка Пивза. Прошу вас, будьте осторожны и бдительны, заместитель директора Уизли. Is that so? We're raising it. Профессор Уизли?
Leviosa. I wouldn't be a prefect if I didn't enforce the rule. You are to be remanded at once. Да-да. Профессор Фиг, я получил вашу сову. Прошу прощения за задержку. Мне до сих пор приходит много корреспонденции насчет введенного некоторое время назад запрета на давиловку в квиддиче. Каковой, на мой взгляд, привел эту игру в соответствии с реалиями современности. Удивительно, как много болельщиков жаждет полюбоваться на расплющенного вратаря. Что касается вашего недавнего письма, смею заверить, любые тревожные сигналы министерства воспринимаются со всей серьезностью. Я принял к сведению ваши опасения, и отдел магического правопорядка непременно займется этим вопросом, если позволит плотный график. Ваше мнение крайне важно для нас, не сомневайтесь, ситуация под контролем. Если хотите, мой секретарь вышлет вам 2 билета на финальный матч этого года. Вас наверняка порадует результат работы хорошо организованного и эффективно работающего правительства. С наилучшими пожеланиями, министр магии Феррис Спевин, что ли? Мне нужны эти дами-маски, чтобы... Hello, Amora. Дорогой Абрахам, думаю, тебя порадует, что местные ребятишки повадились играть в плюй камни на улице прямо под окном твоего кабинета. Они такие славные, я заметил, что у самой маленькой из них нет своих камней, и одолжила ей один из твоих наборов. Уверен, ты не против. Надеюсь, дела в замке идут хорошо. Я рада, что ты добрался без происшествий. Чудовищная история о том господине из министерства достигла и моих ушей. Он в самом деле ехал вместе Элиазаром и кем-то из учеников. Просто ужасно. Напиши мне, когда выдастся минутку. Очень хочу узнать про участников поля призывателей в этом году. Твои ученики тебя просто обожают, дорогой. С любовью, Эм. This must be the prefect's bathroom.
Ranrock's loyalists are preparing for a rebellion. Always mucking about, stirring up trouble. Perhaps Ranrock and Hilltop wouldn't be so combative if the ministry was a government. One of those goblins comes near me, I'll hand him his hat. Or helm, I suppose. Anyway, I'm not afraid of a goblin rebellion. My marching Professor Hector. Why don't you leave goblins alone, troll? How dare you speak to a prefect that way? Hello, Amora. Эта статуя выглядела... Чего? Выглядел потерянным волшебником, который известен под именем Борис Бестолковый. Веками ставила в тупик студентов. Он пришел или уходит? Он в начале своего путешествия или приближается к дому? Возможно, мы никогда этого не узнаем. Блять, там тоже что-то наверху есть. А это что такое? Leviosa. Revelio. Hello, Amora. Accio. Revelio. Блять, ты хуй тут делаешь? Я читать это не буду, потому что здесь... Здесь меня могут спалить. Ебать! У меня нет навыка, и я бы сейчас осталось бы Блин, нету навыка. Чтобы меня меньше видели-то. Бегаешь-то. Revelio. It's a majestic sport. How's that? Well, all of the humans flying about and the golden snitch. Rather a lot like life, isn't it? Oh, I suppose I should pay closer. Revelio. Accio. Ой. Revelio.
Так, опять паук. Паук. Это что? А, они уходят. Ладно. Так, паук это 8. Значит, 0. А тут это 2, 5, 9. Это вот этот вот. Блять. Revelio. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Прямо сейчас, что ли, надо? Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Revelio. Yeah. О. Так, паук 8, 9. Значит, 4 это вот этот ебжик. Этот ебжик. А здесь... Это кто? Дракон, что ли? Дракон это 3, 16, 5. Значит, паук. Или краб. А может я теперь эти сундуки с глазом смогу открывать, аламорот этим? Хотя там же не пишет, что типа нужно это. А что у меня покраснело? Revelio.
Так, а где я видел еще-то одну эту маску? Confringo! Не маску, а камень это. А, у профессора Фига в кабинете. Alohomora. Revelio. Где-то рядом. Да. Колокола три сестры, как говорят, названы так в честь трех прекрасных, но очень крутых хребтов, которые величественно возвращаются над долиной Аргилшира. Ходят слухи, что когда они звонят в замке, их мелодия разносится по долине и всему высокогорному региону. Местные жители уже много лет сбиты с толку таинственным звонком. Expelliarmus! Confringo! Так, 8, 20, значит 2 это дракон. Здесь это 7. Лошадь 1. Это 8. Значит лошадь еще одна. Где? Revelio. Картина маслом, изображающая прекрасную Гаргону и ее ухажеры, чьи глаза бодро отведены, когда он наклоняется, чтобы поцеловать ее руку. Говорят, что художник, написавший это произведение искусства, случайно взглянул на Гаргону, когда доставлял картины, и теперь его каменная скульптура находится в одном из садов в Греции. Печально, что могу сказать. Revelio. Lumos. Ага. Revelio. Lumos. Revelio. Замок второго уровня нужен. А я где вообще? Alohomora. Это же кабинет этого. Revelio.
Зачем я сюда попал? Тут ничего нет. Она закрыта. Так, 2, 13, 8, паук. Так, здесь краб. 9, 8, 7, 6. Это 5. И медуза 9. И 14, значит 3. Раз, два, 3. Это кто? Гидра? Revelio. А где кабинет у этого профессора Фига? Лохомора 2 и 3. Ну это-то понятно. Ладно, все равно к нему пойду. Так, подожди, а у меня задание что, отменилось, что ли? А, опять эта игра. Это не тот. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. That was one for the ages. Akio. All in the wrist. I'll let you have that one. Akio.
Ты читер. Try to beat that. Ты дурак, у меня больше, чем у тебя. Изи. Not bad. Not bad. Well done. You beat me. Ну вот и не пизди. Bit of good luck, that's all. Come now, Leander, there's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested, and that you passed. Я вообще-то шел на другое задание. Я вот сюда же шел. А, вот 9 этих демимасок надо. How did you get on with those tasks? Madam Kogawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office. А, это замораживающее. Out into the world. Finder! Glacius! There you go. Catching on quickly. Glacius! I think it's learned its lesson. But do continue to practice as long as you like. Kinesthesia is a powerful learning tool. Спасибо. А что у меня и тут она? В принципе, их сколько тут? 4. Вот это вот. А, вот и вот. А у меня эти еще и недоступны. Трансформация и ареста моментум. Что это такое? Замедляет как объект, так и врагов, чтобы дает возможность свой следующий удар. Ну ладно. Бомбарда. Дисцендо. Флипендо. А это что? О, мне это надо тоже. Клавиоса, дисцендо. Козявки тролля. А где я возьму козявки тролля?
Депульса на летающем враге. This is utter nonsense. I've never heard such rubbish in all my life. You think I get more sense out of it? Come on. Perfect. Target practice. Beasts were made to be skinned and Так, а депульс это чё? Вот это? Да, депульс это вот это. А у меня оно не стоит. Revelio. Someone's going to regret trespassing. Come here, rough. Potato. Купринго! Подожди, заморозка. Заморозка вот здесь. Ну, давай вот сюда. Admirable trick. Revelio. found ya. Potato, Bringo. You dodged on it. One less poacher in the wizarding world. Так, а я же использовал депульса на летающем враге. На левитирующем. Нет? В смысле на левитирующем? Ну, то есть это ты его поднимаешь и депульса его убьешь. Или нет? Или это который летает сам? Где я найду козявки тролля? Статуэтки Деми-маски. Астрологические столы, одна штука.
Это вот с этими шариками, что ли, которые... А, нет, это другое. Oh, here's a pleasant surprise. Revelio. Glacius. Depulso. Revelio. Not so tricky after all, Merlin. Не, это легкое. Так, а где мне этого найти? Сопли этого тролля. Очаг древней магии? Что это такое? Thinking in terms of good and evil merely indicates a limited imagination, in my opinion. Запустите двух врагов одновременно в воздух. You're the little sod that saved Treadwell. You'll have to fight him. Accio. Leviosa. Revelio. А, жаба опять какая-то. Accio. Depulso. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Findo. Protego. Stupefy. Incendio. This place has seen better days. Берите козявки тролля. Leviosa. Depulso. Incendio. Revelio. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Depulso. Accio.
Revelio. Depulso. Accio. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Defendo. Incendio. Levioso. I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in midair. Simply complete a few tasks and then come and see me. Revelio. Accio. Лучше сначала поразить огненными заклинаниями, чтобы они получили больше урона. Точнее. Incendio. Confringo. Stego. Defendo. Неизвестный наряд. Revelio. Как мне выбраться? Levioso. Depulso. Accio. Заебись! Confringo. Lumos. Levioso. Depulso. Accio. Ах, разрушить можно было. Это что такое? Ты чё? Revelio. А чё, она в меня впиталась и все. Хуй поймешь. Accio. Oh, I shall enjoy this. Expelliarmus. Protego! Incendio! Expulso! You survived longer than expected. That was a mistake. Are you even trying? Expulso! Well done. Incendio! Incendio. Revelio. Revelio. Ой. А, это так и надо было?
Боевая арена темных искусств. Сражаясь с волнами врагов на этой боевой арене, используя непростительные заклинания Авада Кедавра, Империю и Круцу, а также взрывать заклинания конфликта в дополнение к своим уникальным разрушительным эффектам. Заклинание проверяет все щитовые чары. Ну давай попробуем. I've seen your... Fringo! Another. Don't Time to even the odds. What shall you do now? That's just the beginning. Ripping us totally! On the chosen! You manipulated me. You'll answer for this. You made a grave mistake. Just a bit of practice for me. Had enough? Avada Kedavra! Confringo! Nobody'll believe I defeated an Ashwinder by myself. How nice of you to stop What was that? Too late for you to learn the error of your ways. А сколько тут волн? Nobody will miss. I have estimated you. You can't hold out. Time for some assistance. You're no puppet master! Nice try! Potato! Stupid! Expulso! Stupid! You're like your dumb bubbles. Too late to beg for your life now. Ай, бляха! Cost us our ransom. А чё вас как тут много-то? Почему у меня магии-то никакой нет? У меня только вот эти вот 4 магии. No more happy days for you. I'm not done with you. You've made a grave mistake. Come on, you afraid to fight back? What have I done? Look, get! I shall end you. I'm just warming up. And no one to share in my victory. One less ship.
Ой. You've one less follower, Ranrock. Hard to pin down. Regret coming here. Incendio! Expulso! Expulso! Fight for me! Knew you were hanging about. Incendio! Dare you! You cannot... Such arrogance. Revelio. Confringo. You're finished. This is where you will fail. Incendio! Confringo. So very weak. Expulso! Potato. I see better. Confringo. Was that meant to be an attack of some sort? Curio. Expulso! Ah, there you are. Gotcha. Incendio! Rookwards don't go down. Little moon calf. Confringo. I will. Give a look. You call that spellcasting? Potato. Curio. Let's get this over with. Nice try. Блять, один удар оставался. This is almost too easy. You're making this too easy. Impressed? Confringo. Imperio. Rest easy, my large friend. You won't knock this one loose, and I'm not trying to make this too easy for me. You've made a grave mistake. What are you? Oh, what's the light your eyes? Barely felt anything at all. Expulso! A prison of dying, are we? I know you're done. You're going to regret it. Rip it up totally! Stop this! Expulso!
also. You will not survive this. Petrificus totalis! Petrificus totalis! Chill spells glance off of me. You can't stop us. What have you done? You won't stop me. That was meant for me. You'll pay for that! Easily diverted. Confringo. Was that your best? Not quite. Imperio. Yes. All wizards will be acting. Such. How dare you use that spell on me? Seems your heart isn't in this at all. I shall avenge your death. Imperio. At your service. Confringo. Ты что это делаешь? Here. The pulsar. Так, вообще надо, короче, заканчивать, а то и так уже слишком долго что-то затянулся. Я даже не заметил, как 4 часа прошло. В общем, продолжим, ребят, в следующей серии. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего дня, всем удачи и всем пока.